no pueden decir nada. Cuando me ganen, sí. When they beat me, they don't say anything. When they do, they say something. Aquesta temporada, que tot el vestidor, tot l'equip esteu a molt bon nivell. This season, the entire dressing room is at a really high level. Tu que comparteixes entrenaments, partits, quin company de l'equip t'ha sorprès, que has flipat i has dit, teammate està a molt bon nivell? Surprised you the most with their performance? Bueno, a part de Pedri, Rafa i tots els jugadors que tothom veu que són increïbles, Rafinha, everybody's incredible. Frenkie està sent increïble. I think Frenkie de Jong's really incredible. Potser al meu nivell, el de Pedri, el de Rafa, que tothom ho diu, però people have seen Pedri and Frenkie són Rafinha's molt importants. I was there, but Frankie's a really important player as well. And he's having an incredible season. Hola, Lamine. Aquí Elena Condis de la cadena COPE. Vimos después del clásico de la final que fuiste a dar la mano a todos los jugadores del Real Madrid en un gesto de deportividad. Más allá de tu talento, de tus goles y de tus asistencias, ¿cómo te gustaría ser recordado? Tienes 17 años, tienes toda una carrera por delante, pero ¿qué te gustaría que destacaran de ti, de Lamine Yamal? What would you highlight about Lamine Yamal? Pues obviamente como jugador, pues que sea un buen jugador y pues como persona, pues as a player and as a una persona respetuosa, ser respetado, y yo creo que eso es lo más importante, ser educado, que es lo que me han enseñado mi madre, bueno, mis padres en general en casa. Eso es lo que father and my mother have taught me that at home. Què tal, Lamine? Bona tarda en directe de Ràdio 4, Germán García, Ràdio Nacional. De cara al partit de demà, en què us heu fixat? Què heu analitzat bé de l'Inter? Quines són les pors que podeu tenir de cara al partit de demà, tenint en compte que l'Inter és un dels equips menys golejats? Inter, one of the teams who concede the fewest goals in the Champions League. Jo crec que tothom sap que han defensat un equip everybody knows that their defense is very strong. They're good at counter-attacks. They're a great side, and they've shown that in the Champions League. Nosaltres som bons amb la pilota. In the end, we have to be good with the ball. Jugar com sabem, com un equip. Play the way we know how as a team and see how it goes. Alfredo Martínez, Onda Cero. Apenas no has cumplido 18 años, ya llevas 100 partidos con el de mañana oficiales en el Barcelona. You've got 100 games at Barça. Cuando miras hacia atrás, ¿con qué te quedas en este repaso? ¿De qué te sientes más orgulloso? Do you feel most proud of? Estás consiguiendo. Gracias. Bueno, yo creo que a mi edad pocos jugadores hayan tenido tantos partidos con un my age, few players have as many games as I have with Barça. So la cabeza de estar siempre motivado, que yo I'm creo always que es muy fácil en un club así. Motivated. I think that's really easy at a club like Barça. Todo el mundo lo hace
yo creo que eso, tener la continuidad que tengo y al nivel al que estoy jugando con 16 level años I'm en el playing Barça no lo hace cualquiera. At 18 years old, I don't think anybody can, just anybody Hola, can buen do that, día. so I'm proud of that. Aquí Jordi Blanco, de ESPN. Al cumplir 100 partidos, toda la carrera ha ido en crecimiento. Lo ha ganado prácticamente todos los torneos que ha jugado. Le falta ahora esta Champions con el Barça. ¿Alguna vez cuando ha entrado en un partido, supongo que dirá que no, pero le ha entrado vértigo por lo que le espera por delante? You had a sort of vertigo about que a lo how mejor fast things are sí going? podrá frenarme, que las cosas a lo mejor no van a salir tan bien. ¿Ha tenido alguna vez vértigo de este tipo? Have you had those doubts at any time? No, porque no, si no, because no subiría nada a mi Instagram, entonces no not, he tenido ese miedo, pero sí don't have tengo la that motivación, fear. como cosquillas que tienes en la barriga antes del partido, pero yo creo que eso es bueno, que tenemos todos los jugadores. Obviously, you get butterflies in your stomach. That's the good before a game, those en el nerves. parque en Mataró hace tiempo. But all those nerves, I've got rid of them a long time ago. Ahora, sí. Carlos Monfort en directo para el Twitch de Gigantes. Te quería preguntar si detrás de los éxitos, las sonrisas, los bailes, ¿tú sientes la presión o crees que forma parte del talento nato que tienes para afrontar los momentos tan difíciles con esta personalidad tan genuina? Gracias. Being able to face things without es que no le llamaría presión. Al final yo creo que un ambiente como el que vivimos en la final de Copa del Rey, atmosphere like con las aficiones, like we felt in the salir Copa a del disfrutar, Rey. es algo It's que no se something to vive go out siempre, and entonces enjoy. no me lo tomo como presión, me lo So I tomo don't como take it as algo pressure. bueno, una I take it as experiencia something nueva, good, a que me new encantaría vivir experience. otra vez, y al tomármela así pues no siento presión, siento que tengo que disfrutar del momento. I feel like I have to go out and experience the moment, to give everything, and that's all. Hola, aquí, Alberto Hernández de Televisión Española. Viendo cómo reaccionasteis el sábado después de encajar el segundo gol del Madrid y cómo el equipo se rehizo en un momento tan complicado, desde fuera da la sensación de que este equipo va lanzado, de que es capaz de superar cualquier reto. No sé si dentro del equipo vosotros también tenéis esa sensación de que llegáis a final de temporada lanzados y que donde no llegan las piernas llegan las ganas, el alma. Maybe your desire works even better than your ability. Fue uno de los partidos que más sufrimos físicamente. One of the games we suffered the most physically. Y los minutos que estábamos jugando, pues sí que las piernas no daban más, estábamos tiesísimos todos. Legs couldn't give any more. We were all exhausted. Todos hemos soñado con jugar en el Barça y cuando llegas a una final contra el Madrid, pues el corazón va más que las piernas y pues das todo lo que tienes, y yo creo que eso es lo que nos ha faltado algunas temporadas y que esta lo tenemos. That's something we've lacked in previous seasons, something that we have now. Hola. Sí, sí. Filippo Ricci, Gazzetta dello Sport. Quería preguntarte un poco por el Inter, que venía lanzado muy bien en Champions, ahora han perdido 3 partidos, no sé esto, ¿qué valoración haces? Si vosotros anímicamente llegáis después de la final, estáis muy bien, ellos menos, no sé si esto puede influir y cómo ves el adversario mañana. How do you see your opponents tomorrow? No, yo creo que no tiene nada que ver. I don't think está jugando semifinal de Champions, you're going into the semi-final of the Champions League. De liga, con todo respeto, pero está jugando por pasar a la final, entonces yo creo que lo darán todo como nosotros. Domestic league, I think they're going to give everything just like us. It's going to be difficult, and we hope the result goes our way. Javier Cáceres del Süddeutsche Zeitung de Alemania. Quería preguntarte cómo viviste la jornada de ayer con el apagón y qué te pone más nervioso, quedarte sin batería en el móvil o afrontar una semifinal de Champions. La verdad que ayer no sabía qué hacer. Estuve todo el día aquí en la ciudad deportiva. Me encontré a compañeros, así que yo creo que el apagón nos puso muy nerviosos a todos. Teammates at the Ciudad Esportiva. Estamos ya pensando en la semifinal. We're focusing on the semi-final. Y es lo más importante ahora mismo. And that's the most important thing at the moment. Enzo, thank you. Aquí, Enzo. Lamine, hola. Enzo Olivera para TNT Sports. Yo te quiero preguntar vas a hacer 100 partidos, a tu edad Messi había hecho 7 en el Barça. ¿Cómo te llevas con esa comparación que se ha hecho en el último tiempo con Lionel Messi, que el otro día en una entrevista dijo que ya eres uno de los mejores futbolistas del mundo para él? No sé si has podido conversar con él en este último tiempo, siendo que es una leyenda del Barça. ¿Cómo te sientes con esa comparativa? ¿Te gusta? ¿Te sientes cómodo? Gracias. Bueno, no me comparo con él porque no me comparo con nadie, mucho menos con Messi. To anyone, let alone Messi. Lo dejo a vosotros porque entre nosotros pensamos en mejorar cada día más nosotros mismos, en ser mejor que yo mismo al día siguiente.
Entonces yo creo que esa comparativa no tiene sentido con Messi menos aún. So I don't think any comparison makes sense. I'm following my own path. Como el mejor jugador de la historia, pero no me comparo con él. The best player in the world, but I don't compare myself with him. No he hablado con él. And I haven't spoken to him. Hola, Tancredi Palmieri, Sport Italia. Tu personalidad ha crecido de manera increíble. Your personality has grown incredibly. No se debate, pero la manera como has afectado la final de Copa del Rey ha recordado como uno que tenía 17, 18 años, como Messi, afectaba los partidos. Te pregunto entonces, si sientes que esta puede ser la época de LAMINE YAMAL, no sé si lo sabías, Messi se enfrentó 4 veces con el Inter y nunca consiguió marcar, si entonces tú, boom, puedes inmediatamente derrotar este. Could this be an immediate boom scoring against Inter? A ver. A lo de la época de LAMINE YAMAL, pues creo que es la época del Barça. LAMINE YAMAL, I think it's the era of Barça. Los dos a mí y al Barça. Y a lo de que Messi no ha marcado al Inter, ha marcado tantos Messi hasn't scored against Inter, but he's scored against so many other clubs. Y ojalá que sí que marque. I hope that tomorrow I score against him. Hola, Lamine. Emiliano Méndez para Caliente TV de México. Evidentemente lo que más se te pregunta y lo más destacado es Obviously la edad que tienes y la experiencia que tienes. The thing that stands out about you is your talent and your age. Yo quiero relacionarlo con que en mi país, en México, se cuestiona mucho cuando a los jóvenes se les pone mucha presión o se les hace estrellas muy pronto. Se dice que hay que respetar procesos. En este caso, evidentemente no es así y tu talento no está en duda, ¿no? Pero quería saber cómo gestionas tú, a tu edad, ser la estrella que eres, estar en el equipo que estás, jugar este tipo de partidos, y si tu juventud o tu madurez afecta en tu rendimiento como futbolista. Gracias. Does that affect your performance? Yo creo que para el fútbol no hay edad. Al final I think football isn't about age. Que va de la calidad de cada uno, de obviamente la mentalidad también, pero yo creo que para el fútbol, si estás preparado. Entonces, yo creo que no nos afecta a los jóvenes en nada, estamos demostrando, somos un equipo muy joven, y ahora estamos dando un nivel muy alto, entonces yo creo que no, la edad no es un número solo. Hola, aquí Simone Toña, FC Internews desde Italia. Quería saber... No hay problema, sí, tranquilo, en español. Quería saber si hay un jugador del Inter que te gusta más de los demás y por qué. Y si el Inter también es el clásico equipo que tiene un estilo italiano o lo que has visto tiene un estilo diferente, más europeo, decimos. Bueno, Varela o Lautaro son dos jugadores que me gustan mucho. Lautaro es a player I like a lot. Bueno, yo creo que es una mezcla. Al final, cuando tienen el balón, saben jugar muy bien. Son de los mejores equipos que salen al contraataque de Europa para mí. Y obviamente en defensa es un estilo italiano, pero que la verdad que me gusta. Es un equipo que me gusta ver. Farem las dos últimas preguntas. ¿Qué tal, Lamine? Nacho Jiménez para Más que Pelotas. Hace un tiempo comentabas en una entrevista que Rafinha te dio un consejo que para ti fue muy importante. No sé si puedes desvelarnos cuál fue ese consejo e independientemente de eso, cuánto importante es la figura de Rafa dentro de un vestuario plagado de jóvenes. Gracias. Bueno, era un mensaje muy largo, era muy largo. Pero nada, era un consejo que en ese momento necesitaba, era... personal, era algo que solo sabía él en ese momento, entonces era algo que me ayudó mucho, una figura muy importante. Al final es un capitán, es un veterano que tiene mucha experiencia y para los jóvenes es algo importante que una persona como es Rafa se interese por ti, por cómo estás, algo importante. Yo creo que nos va muy bien tener capitanes así. Buenas, Lamine, Guillem Borras para Inistazo. Ayer compartiste un vídeo de Héctor Ford, que lo veíamos sufriendo mucho durante los tramos finales del partido de Copa. Pero bueno, tanto Héctor como tú, como otros compañeros, la mayoría de la Masía, ¿tú crees que es el gran secreto para que estemos viendo pues al equipo con este nivel de entrega y sacrificio? Sí, yo creo que tiene que ver. Al final... de pequeños hemos vivido lo que era el Barça cuando ganábamos, el sentimiento de darlo todo. Al final no jugamos solo porque somos futbolistas, jugamos porque sentimos la camiseta, porque queremos que el Barça gane y esté arriba. Entonces yo creo que tiene mucho que ver. Al final no es lo mismo fichar a un jugador de fuera
que criarse en la Masía, jugar los derbis desde que tenemos 7 años y jugar un clásico, es un sueño para nosotros y lo damos todo. Entonces yo creo que sí que tiene que ver. I think it has got an influence. Molt bé, moltes gràcies, Lamine. Moltes gràcies a tots. De seguida compareix el míster Hansi Flick. Bona tarda a tothom, benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Hansi Flick. Comencem amb el torn de Barça One. Marc, sisplau. Hola, bona tarda. Hansi, Marc Grau de Barça One. Semifinals de Champions contra l'Inter, un equip que ha encaixat pocs gols, només 5 gols en aquesta edició de la Champions, contra vosaltres, que sou l'equip més golejador. Quina creus que serà la clau de l'eliminatòria i especialment d'aquest primer partit demà a casa? What's your prediction for this semi-final? We only focus on the first match, so this is the first step we have to go. And
Inter is a very difficult opponent. They are defending. I think the defense is one of the best in Europe, but also they know how to build up with the experienced player. They have midfield, really good midfield, and also the two strikers are very strong. So they defend good, but also the transition what they make, it's very dangerous. So it's a tough match, and we have to be prepared well for that. Què tal, míster? Ramon Salmorri de Catalunya Ràdio. Has tingut poc temps per preparar aquest partit, tenint en compte d'on venim, i és un partit, és una semifinal anada de la Champions que ve del tot condicionada per aquestes hores de descans, pel desgast que ha tingut l'equip i també per les emocions que ha viscut. No sé com ho has pogut gestionar i sobretot com has vist els futbolistes, tant a nivell emocional com a nivell físic. Both on a physical and mental level. Good. In both ways. So it's I think it's also when you win a final against Real Madrid in Copa del Rey, of course it's about also how the match, the history of the match was very special, and of course very big emotion at the end of the match, and but also now that we are here focused, we have the opportunity to reach the final from the Champions League, and this is the most important final in the competition ever, and everyone is a dream to be there. So we have to stay focused, and the team is really good. So also today the training was good to see that everyone is focused on that. We of course we had a meeting where we show the opponent and what we have to do. So also what we have to learn from the last match against Real, what we have to make better. And these are the things we normally do. But of course, we have to show our strengths, our how we want to play and how we can play. Our best version. It's very important in these two matches. Hola, Hansi, Marta Ramon de RAC1. Veniu d'una pròrroga molt exigent a nivell físic. A partir d'ara, amb el que us jugueu, creus que el cap i el cor aniran més lluny d'on puguin arribar les cames, o planteges fer algun canvi a l'11? Will take you through. We will see tomorrow. So today is not the day to speak about the starting 11 because we have one day more, and then tomorrow we will see what happens, how they recover, if they increase a little bit more about that. You know, we also when you see Inter, they play on Sunday, so they have less hours than we, but it's a semi-final from the Champions League, and everyone wants to give 100%. And if it's only for 45 minutes, is also okay. So we have also on the bench we have players who want to play this semi-final, and it's good. Hansi, hola, Laura Brugués, de TV3. Després d'això, d'haver guanyat la Copa del Rei, el missatge de l'entrenador ha de ser encara més exigent perquè rebaixin l'eufòria. Si és difícil a vegades separar aquesta eufòria davant d'un partit tan important com és el de demà per part dels jugadors, i per això aquí l'entrenador encara ha de ser més dur amb el missatge o més clar de dir l'eufòria aparcada, que tenim un partit molt important. Gràcies. No, this is... What I can see is that everyone is focused. Everyone knows, okay, how important is this semi-final to reach a final, and of course, also this win against Real, it's very important also for the positive vibes, you know, and for the positive moments, and it could push you also. So for me is this the key, and we know that we have to work hard also to reach the final, and I think Inter have a team. There are some players also in the age, maybe is the last opportunity to reach the final, and they will give 100%. This is clear, and also what we have to do. Hola, míster. Bon dia. Adrià Alvets, en directe pel Què t'hi jugues de Ser Catalunya. Volia saber com gestionarà a partir d'ara la porteria, començant per demà. Si Chesney serà el porter a la semifinal de la Champions, hi ha una hipotètica final, o si té alguna opció de jugar a Ter Stegen. Is there an option for Ter Stegen maybe to play in the final? No, Tech will play in the Champions League. It's clear. And we're thinking about maybe to change in La Liga.
one day we will see, but it's the next situation. Now, Tech will play in the Champions League. Bona tarda, Hansi. Ara, s'absent. I wanted to ask you, at the stage of the season that we are right now, is there room for tactical tweaks when you do the lineup, or it's more like thinking about who is fit, who is available, who is ready to play, or can you think about tactics when you face a game? Of course, we also train it today. So it's of course it's less time you have and less space, but you have to do something with the how fit is everyone, or can he play, or have some problems, or it's also important that we keep them playing, not make risk, and of course also the tactics we train it also. So there was today, or after 2 days recovery, today was a good day also to train this. Hola Hansi, aquí, ¿qué tal? Buenas tardes, Alex Pinta en el de relevo. Te quería preguntar por Fermín, por su irrupción el otro día en el partido, que entró muy bien en la segunda mitad ante el Madrid. ¿Qué importancia tiene en el equipo y si mañana es una opción para salir de inicio? Of course, Fermín is always an option for the lineup, but on Saturday, we decided different. But the important thing is what I said. So we start with the starting 11. We start the match and finish with the players who came in, and he made a fantastic job. So he's a really good player for us. Also in his position, he's always attack the deep, but also with the ball, he's able also to overplay the opponent's defense, and he's doing great. He increased also really good, and he's on a high level. Hola Hansi, Tracy Rodrigo de l'Équipe. Jules Koundé anotó un gol muy importante para todo el barcelonismo. ¿Cuál es la importancia del jugador en el campo, pero también en el vestuario? Gracias. And in the dressing room as well, it's on the pitch. Jules is a really professional player. You also could see. For me, it's not only that he scored the goal, but he's also how he defend. And I think there were some situation where he stopped the Real player, maybe with a header normally clear for Bellingham. He was there and stopped it. It was great to see that, and also when I saw this pass and I saw him jumping. And I was really surprised a little bit, but when I saw that he reached the ball in the right moment, I was happy, and then was only then here, fingers crossed that he can score a goal. So for me, Jules also he's playing on a top level. He's playing on a top level, and for us it's very important. Juan. Hola, buenas tardes, señor Flick. Juan Bautista Martínez de La Vanguardia. Han salido últimamente distintas informaciones sobre su futuro, sobre su posible renovación por un año más como entrenador del Barcelona. Quería saber cómo está la situación, según su opinión. I think I will coach the team next year. I think I have a contract till the end of the next season, and also I said it before. I'm really happy to be here, to work here, or with the club, with the players, with the staff around, and I love it to stay here in Barcelona. But now at the moment is not the right moment, because we have focus on that, what we want to do, what we want to achieve with the team, and this is much more important than my situation, because it's all about the players. The player have to give 100% tomorrow, and we don't look about that. Joan Domènech, del periòdico, volia preguntar-li amb què li condiciona el sistema de joc de l'Inter a vostè, en particular, perquè és un equip que omple molt amb 5 jugadors i segurament serà un sistema molt més especial dels que hagi afrontat fins ara el Barça, en particular en què el condiciona el Barça, o què ha de modificar el Barça, si ha de modificar alguna cosa.
we spoke today what we have to change with the team. So it's I know that they are overload the mid block or the middle of the center of the pitch with 5 players, and we have to cover it. We have to protect it, and so we also train how we want to handle it. But as you will see tomorrow. So for us, it's important also to keep the ball, that then we have ball possession, less mistakes, and have the right rest defending, because tomorrow it's very important, because they have automatism. It's really good. They're playing really good these things, and we have to protect or to cover some spaces. That's very important. Rafael, sí. Hola, mister. Hola. Buenos días. Rafael Everso, La República. Después de perder 2 partidos, Inzaghi dijo que el Inter no estaba acostumbrado a perder 2 partidos seguidos. Luego llegó una tercera derrota. ¿De qué manera cambian estas 3 derrotas la manera en que usted ha preparado el partido contra el Inter? No, I think it's different. So Champions League is also for Inter a big chance to win the title. They are two matches away from the final, and also we are. So it's totally different. I think everyone now gives 100%. It doesn't matter how was the matches in the past. Focus on that now. This is the important thing. Francesca. Hello, Mr. Here, Francesca Benvenuti from Mediaset Italy. Again, about Inter, don't you think that the fact of being very next to the 3 different goals for Inter, and now being very, very near, possibly to nothing, might be a burden for your opponent tomorrow? Thank you. I don't think about that, because it's not my thing, so it's not my job, because I'm focused on my team, and what I say to my team, it was that the question before what I answered. You know, it's important now to give 100% for against Inter team, and they will be also ready. They have also the mentality to win these things, and so it's important for us to play on the highest level we can. Gracias, buena tarde. Gracias.